වැරදි අවබෝධීන් සහ සැකයෙන් වැසී ගිය ලෝකයක් මැද්දේ විනිවිදභාවයේ සාරය ඉස්මතු කරමින් කැපී පෙනෙන ව්‍යුහයක් මතුවේ. අවංකභාවය, ව්‍යූර්තභාවය සහ නොසෙල්වෙන වගකීම් සහගත භාවයේ ආලෝකය විහිදුවමින් අවිශ්වාසයේ සෙවණැලි දුරු කිරීමේ සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මිරකල් ඩෝම් ගොඩනැගිල්ල නැගී සිටී. එකමුතු භාවයේ සහ අනුබලයක් ඇති කරවීමේ පුරා වෘත්තියට මඟ පෑදූ මෙය මිරකල් ඩෝම්හි නොකී කතාවයි. දිවැසිවර ජෙරොම්ගේ භක්තිමත් අනුගාමිකයෙකු වූ ජී.කේ. ගුණවර්ධන මහතා ඔහුට හිමි ඉඩම පරිත්‍යාග කරමින් පරිත්‍යාගශීලී සහ පරාර්ථකාමී ගමනක් ආරම්භ කළේය. කටුනායක වේයන්ගොඩ පාරේ පිහිටි මෙම ඉඩම අක්කර 2යි රූට් 3යි පර්චස් 10.5ක වපසරියක් පුරා ව්‍යාප්තව ඇත. තෑගි ඔප්පුවක් මගින් මෙම ඉඩම ICSI හෙවත් ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ සේවා ආයතනය වෙත තෑගි කරන ලදී. සුවිශේෂී අරමුණක් පෙරදැරි කර ගනිමින් මේ ත්‍යාගශීලී උත්සාහයේ එකම අරමුණ වූයේ එකම ඇදහිල්ලක් සහ එකම සාරධර්ම සමුදායක් සහිත පුද්ගලයන් ඒකරාශී කරමින් අර්ථවත් රැස්වීම් ස්ථානයක් නිර්මාණය කිරීමයි. I have bought a land in Katunayaka to build a transit hotel. And when Pastor met me, I told him, I have a land like this in Katunayaka. When he told me what he was looking for, I said, let's go and see. I showed the place. He liked the place. I gave it as a gift. In fact, I bought this land from my friend, Plan Anil Ranatunga from Gampa, Ranatunga Motors. And I took a loan from Commercial Bank also to 100 million to buy this land. The gift deed was transferred, registered in the land registry. It is definitely not a BOI land. It is a private land belonging to Mr. Anil Ranatunga. ඔහුගේ දර්ශනය සාක්ෂාත් කර ගනිමින් ස්පර්ශීය සාක්ෂියක් ලෙස මිරකල් ඩෝම් ගොඩනැගිල්ලට නැගී සිටීමට මේ දූරදර්ශී ක්‍රියාව මඟ පෑදුවීය. මේ පරිත්‍යාගශීලී ක්‍රියාව මගින් නොදැනුවත්වම ආත්මික කණ්ඩායමක උපත සඳහා බීජයක් රෝපණය කළ බව ඔහු නොදැන සිටින්නට ඇත. The main objective of the International Conferences Institute is to house the dome, to construct the dome, and to maintain this building as the International Conference Services Institute as an auditorium. That's the main purpose of the International Conference Services Institute. As a trust, we will maintain this building and do further improvements as we go on in the years to come. The organizational structure of the Miracle Dome, the International Services Conference stands, as you know, it is being governed by the trustees. There are 8 trustees in the trust, and within these 8 trustees, the decisions are made in order to enhance to construct and improve the dome as we go forward. We have also formed a different company to manage the dome, because constructing the dome and managing the dome are 2 different things. So we have an International Conference Services Management Company to manage the dome. So they will maintain the dome, they will maintain and make sure that when people want to hire the dome, they will facilitate those services and maintain the dome. While the International Conference Services Institute Trust will own the asset of the dome and continue to improve the asset of the dome. දිවැසිවර ජෙරොම්ගේ අනුගාමිකයන් ඔහුගේ දේශනවලින් ලද අනුබලය නිසාවෙන්ම භක්තිමත් හැඟීමකින් යුක්තව මහත් සමූහයකට පහසුකම් සැලසිය හැකි මේ විශාල සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා දායකත්වය ලබා දීම ආරම්භ කළහ. එමගින් ලකුණු පුදුම සහ ප්‍රාතිහාර මගින් සහ දිවැසිමය වචනවලින් තහවුරු කරන ලද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අඛණ්ඩතාව දැක බලා ගැනීමට මනුෂ්‍යයන් උද්‍යෝගිමත් වූහ. ලෝකය පුරා සෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම සිටින්නා වූ අය විවිධ මාර්ගොස්සේ එනම් අන්තර්ජාල ගෙවීමේ පහසුකම් ඍජු තැන්පතු සහ හෘදයාංගම දායකත්වයන් ඔස්සේ පුදුම සහගත රුපියල් බිලියන 2.17ක මුදලක් සභාවට එකතු කර දුන්හ.
මිරකල් ඩෝම් වෙත දායකත්වය ලබා දුන් දහස් ගණන් අතරින් 70%ක් ශ්‍රී ලාංකීය ආත්මීය ප්‍රජාවගේ නොසැලෙන ත්‍යාගශීලීත්වය නිසා ලැබුණු අතර 30%ක් ලෝකය පුරා විසිරී සිටින ඇදහිලිවතුන්ගේ කාරුණික හදවත් වෙතින් ගලා ආහ. ලෝකයේ ප්‍රධාන පෙළේ විගණන සමාගමක විගණනගත ගිණුම් වාර්තා මිරකල් ඩෝම්හි මූල්‍ය ගමනේ විචිත්‍රවත් චිත්‍රයක් පින්තාරු කරයි. එනම් එය විශ්වාසය, විනිවිදභාවය සහ වගකිව යුතු භාරකාරත්වයේ එකතුවකි. එය මිරකල් ඩෝම් වෙත ලැබෙන සෑම රුපියලක්ම ගෞරවාන්විතව සහ අරමුණක් සහිතව භාවිත කිරීම සහතික කරමින් මූල්‍ය පාලනයේ ඉහළම ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගැනීම පෙන්වන නොසැලෙන කැපවීමේ සාක්ෂියකි. This is the first time in Sri Lanka that we've seen a church embark on a project as large as the Miracle Dome project. Therefore, it was paramount to ensure that we have our books audited by a world-renowned audit firm. We've done that since inception, and all these 7 years, we've had one of the top 5 firms in the world to conduct our audits, and that is very important because it enhances the integrity and authenticity of the project and ensure that we are in line with the authorities and all those who give towards the project. So as a ministry, we have ensured that we have maintained those stringent processes and standards, and we will continue to do so even in the future. To further enhance the quality of how we conduct our finances, we brought in a third layer, and that's in the form of having an external bookkeeping firm sit with us every single day of the week, and their staff are privy to every single transaction that happens in this ministry. They are able to come and ask us any question, any query that they need to clarify. Therefore, everything that is being entered by our ministry staff is being passed down to the bookkeepers, which is an external firm, before it is being transferred for audit. So therefore, we have 3 layers to ensure that our finances and the integrity of everything that we do is being maintained to the highest standards. මෙය දිවසිවර ජෙරොම් ප්‍රනාන්දුගේ අනුගාමිකයන් විසින් සැලසුම් කරන ලද ත්‍යාගශීලීත්වයේ එකමුතුවේ සාක්ෂියයි. බින්දුවෙන් බින්දුව ජලය එකතු වී මහා සාගරයක් සෑදෙන්නාසේ තමන්ගේ දුක් මහන්සියෙන් උපයන ලද මුදල් පරිත්‍යාග කරමින් ඔවුන්ගේ ආදරය සහ කැපවීම මේ තුලින් පෙන්වූහ. To build the dome, there are over 12,000 unique individuals who have come to donate to the building of the dome. And we have been able to list their names as a wall of honor for the glory of God. At the basement of the dome, we have all these 12,000 names listed for the glory of. There are people who have given, like I said, 100 rupees. And there are people who have given millions. All are in the same page here because all have contributed according to what they have able to. And they are all participants of the benefit and the grace of God that are coming to their lives. මිරකල් ඩෝම්හි වර්ධනය සහ පරිවර්තනය පිළිමිබු කෙරෙන වසර 7ක් පුරා දිවගිය අපූරු ගමන ගැන අපි සොයා බලමු. වසර 7ක කාලය පුරාවට ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ක්‍රමක්‍රමයෙන් පරිණාමය වෙමින් මිරකල් ඩෝම් ගොඩනැගිල්ල වාස්තු විද්‍යාත්මක විස්මයක් බවට පරිවර්තනය විය. මේ අතිවිශිෂ්ට නිර්මාණය අග්නිදිග ආසියාවේ මේ ආකාරයේ ප්‍රථම නිර්මාණය ලෙස එළිදැක්වීමට අවශ්‍ය ලෝකප්‍රකට කීර්තිමත් වෙළඳනාම සහ ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයන්ගේ සහයෝගීතාව අවශ්‍ය විය. කාලය ගතවත්ම මිරකල් ඩෝම් ශක්තිමත්ව ස්ථිරව නැගී සිටි අතර ඒ හා සම්බන්ධ සියලු දෙනාගේම නොසැලෙන ඇදහිල්ල සහ නොපසුබට උත්සාහය සංකේතවත් කළේය. අවසානයේ වසර 7 කැපවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 2022 මැයි 27 වන දින මිරකල් ඩෝම් දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය උදෙසා විවෘත කරන ලදී. කෙසේ වෙතත් මිරකල් ඩෝම් වටා පවතින වැරදි මත දුරු කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. The Miracle Dome is not a church. It is an auditorium where we can conduct church services. මිරකල් ඩෝම් හුදෙක්
වාස්තු විද්‍යාත්මක නිර්මාණයක් පමණක්ම නොව මිගාරද අල්විස් නම් එහි වාස්තු විද්‍යාඥයාගේ විචිත්‍රවත් මනසින් මවාගත් අති විශිෂ්ට නිර්මාණයකි. වර්ග මීටර් 4811ක ප්‍රමාණයක් පුරා දිවෙන පුද්ගලයන් 5000ක පමණ ප්‍රමාණයකට ඉඩ සලසන හුදු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ ඉක්මවා යන අති නවීන පහසුකම් වලින් සපිරි ගොඩනැගිල්ලකි. Miracle Dome is the brand name. Actually, the building is owned by the ICSI Trust. The Miracle Dome is the only auditorium in Sri Lanka that you can host 5,000 people. And as the construction draws to a close, we are planning to open this also to the public on the days that are available, that they can book and use the place for their services. So this place is given priority to Prophet Jerome because his devotees have donated it. And he has his services here so that this place also becomes a sanctuary for Prophet Jerome and his devotees to worship God. But Miracle Dome is an auditorium where even the public can rent out when we are ready and we are completed with construction. ආත්මීය තලයෙන් ඔබට මහින් මාන්විත සභාවේ වැදගත්කම ආර්ථික වර්ධනයක් දක්වා පුළුල් කිරීමට MICE සංචාරය හරහා හැකිවිය. දිවසිවර ජෙරොම්ගේ ආත්මික පීතෘත්වය ප්‍රාණයන් ගණනාවකට අවශ්‍ය වූ බව ජාත්‍යන්තර අවධානය සහ ලොව පුරා දහස් ගණනක් සේවය ලැබීමට මෙරටට පැමිණීමෙන් තහවුරු වේ. දේශීය ආර්ථිකයටද පිබිදීමක් ඇති කරමින් තම ආත්මික අත්දැකීම් පොහොසත් කිරීමේ අරමුණින් දුර බැහැර සිට ඇදහිලිවතුන් මෙරටට ඒමට පටන් ගත්ත. දිවසිවර ජෙරොම් විසින් දේශනා කරන ලද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ලෝකයට ඇසෙන්නට පටන් ගත් අතර ජාත්‍යන්තර දේව සේවකින්ගේ අවධානයද ලක්විය. එය ඇන්ඩ්‍රු වොමැක් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සිය පළමු සමුළුව මිරකල් දූම්හි පැවැත්වීමට මඟ පෙන්වීය. මහිමාන්විත සභාවේ ජේෂ්ඨ සභාපාලක ලෙස දිවසිවර ජෙරම් ප්‍රනාන්දු ඇදහිලිවතුන්ගේ ආත්මික නිර්භීතකම නගා සිටුවීමට මහත් වූ මඟ පෙන්වීමක් ලබා දී. මින් පෙර කිංස් රිවයිවල් සභාව ලෙස හැඳින් වූ මේ සභාව ඇදහිල්ල සඳහා අනර්ඝ පදනමක් ලෙස සේවය කරන අතර එහි පරිවර්තනීය සේවාවක් තුළින් ගණන් කළ නොහැකි ඇදහිලිවතුන් නගා සිටුවීම පිණිස ක්‍රියා කරයි. මිරකල් ඩෝම්හි එහි සුවිශේෂී වූ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ එහි ප්‍රමාණය සහ ධාරිතාවය නිසාම අනර්ඝ සාක්ෂියක් ලෙස ඉස්මතු වන අතර එහි සියලුම ඇදහිලිවතුන් එකතු කරන කදිම ස්ථානයක් ලෙසද කටයුතු කරයි. මහිමාන්විත සභාව එහි ආත්මීය ප්‍රයත්නයන්ගෙන් ඔබ්බට යමින් PJFM සුබසාධන පදනම හරහා සිය දයාව සහ රැකවරණය විදහා දැක්වීමටද කටයුතු කරයි. 2021දී පිහිටුවන ලද මෙම පදනම අවශ්‍යතා ඇති අයගේ ජීවිත ස්පර්ශ කරමින් විවිධ මානුෂීය ව්‍යාපෘති දියත් කර ඇත. දයානුකම්පාවේ සහ පරාර්ථකාමීත්වයේ ආත්මයෙන් මඟ පෙන්වනු ලබන PJFM සුබසාධන පදනම මනුෂ්‍යත්වයට සේවය කිරීම සඳහා මහිමාන්විත සභාවේ කැපවීමේ ප්‍රතිමූර්තියක් ලෙස කටයුතු කරයි. මේ හෘදයාංගම මුලපිරීම් වලින් පෙන්නුම් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව පුරාම ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කිරීමට මෙම පදනම විසින් ගෙන ඇති කැපවීම් වල සාරයයි. PJFM සේවයේ සුබසාධන පදනම විසින් දියත් කරන්නා වූ කාරුණික ක්‍රියාවන් තුළින් සභාවේ හදවත පරාවර්තනය කරන අතරම සභාව මගින් සියලු දෙනාගේම ශාරීරික චිත්ත වේග සහ ආත්මික යහපැවැත්ම සඳහා සැලකිලිමත් වේ. The Glorious Church is the local body and also the churches internationally. It is the vehicle that we bring the undiluted word of God to the people. The Miracle Dome is a vehicle that we use. Our Nigambo Church meets at the Miracle Dome. The Miracle Dome that facilitates our services here. And it is only one of the 9 locations that we have in our ministry. When we talk about the Glorious Church,
this is a ministry that is over 25 years old. We started off as a house ministry with 5 people, but has grown to become a globally known ministry. How has this happened? It has happened because we have been a church that has had a visionary leader and also a vision that is beyond understanding. We that started from one location at Mount Lavinia from a house has grown into 8 locations in Sri Lanka, and we are impacting and influencing the environment and the communities of the people, many people who come from many different walks of life that walk into our ministry to be edified, to be educated, to be mentored, and to become good citizens of this country. And also, it is not just Prophet Jerome that is the focal point of this ministry. This ministry boasts of almost 60 pastors that are part of a trilingual ministry, and we reach out to the many different communities of Sri Lanka, not only in Sri Lanka but also in the global countries like in the UK, in India, in Malaysia, in Doha. Our footprint is very clearly known, and we are a church. Our vision is to impact, influence and inspire the nations. We are not only interested in Sri Lanka. Sri Lanka is just part of the nations that we want to influence through the undiluted Word of God, which will be followed by signs, wonders, miracles and prophetic exploits. And this vision requires a place where we as the family of church, our local church consists of more than 6,500 people who come into physically into our locations, our different locations in Sri Lanka. And also it is important that we had a location that we as a family could come and celebrate many of the occasions, significant occasions of our church. And when Prophet Jerome had this vision of the Miracle Dome, and when he spoke of this vision to the church, it was the church that volunteered and raised up their hands and gave towards a vision. It was not towards a building, it was to a vision, because in that vision we saw the way that this ministry is going to truly help millions of people, not only in Sri Lanka but the worldwide. And even when COVID hit this nation and the world, when it was a pandemic, it was our ministry that continuously, consistently and constantly spoke towards people, encouraged people, made them connect to this ministry. This vision is that we will be in every single country, in every single district in this nation. And this requires a mandate that would require so many people to contribute. If we look at the Miracle Dome is only a vehicle. Glorious Church is an entity where we have our services. A priority is given to the Glorious Church to have. And one of the locations of Sri Lanka is the Miracle Dome that we have our services. Glorious Church wants to be known for 3 things. That is for the vision that we accomplish, for the souls that we have saved, and also for the leaders that we build. විනිවිධභාවය සහ අව්‍යාජ සම්බන්ධතාවන් වැඩිවැඩියෙන් අගය කරන සමාජයක මිරකල් ඩෝම් ගොඩනැගිල්ල තුළින් ඒ සුවිශේෂී ගුණයන් ආරක්ෂා කරමින් පවත්වාගෙන යාමට දරන අප්‍රතිහත උත්සාහය අගය කළ යුතුයි. තවද එමගින් ඇදහිලිවතුන්ට එකතුවීම, සම්බන්ධවීම මෙන්ම ආධ්‍යාත්මික වර්ධනය අත්විඳිය හැකි අවකාශයක් සපයයි.